Mourad Papaziyani գործի վերաբերյալ, ինչու որոշեց դիմել ազգային անվտանգության ծառայության դեմ այսպես դատական հայցով եւ այս պրակտիկան, որտեղ միայն Mourad Papaziyանը չէ, այլ սփյուռքահայ գործիչներ եւս չեն կարողանում մուտք գործել Հայաստան, ինչի կարող է հանգեցնել։ So we have a situation where Armenian diasporan members, very famous one, are denied access to a country which is directly connected to their freedom of expression and their political opinions. So they have at some point criticized Armenian public officials for their failed policy on the matter of Artsakh and also security of Armenian borders, and some of them have organized assemblies against Prime Minister or different representatives of Armenian governments in foreign countries. In result, they initiated some punitive actions against those members, and one of them is Mourad Papazian, but of course he's not the only representative. We have other Armenians as well from Netherlands and other parts of the world. So this policy is totally unacceptable. It is against Armenian constitution, against European Convention on Human Rights, and we see interference because of exercise of very important civil and political rights. So we appealed those actions, decisions before the administrative court, considering that some of the decisions are classified as state secret. The court decided to conduct the hearing behind closed doors, but at the same time the court obliged the National Security Service to adduce required documentation so the applicant become aware of the factual and legal grounds of the accusation made against them. The court hearing is delayed, so we expect continuation of the trial in the next year in January. Տեսեք, Հայաստանի իշխանությունները ասում են, որ պատճառն այն է, որ Հայաստանի վարչապետի դեմ կազմակերպվել է ակցիա Ավտոշարասյան վրա իրենց խոսքերով տեղի ունեցել հարձակում։ Նախ ինչ կապ ունի այդ ակցիայի հետ պարոն Փափազյանը, եւ եթե նույնիսկ այդպես լիներ, դա հիմք էր, որպեսզի նրա մուտքը արգելվեր Հայաստան, այսինքն մի անձի մուտքը, ով պարբերաբար հայկական հարցը բարձրացրել է միջազգային ատյաններում, օրինակ կոնկրետ Ֆրանսիայում բազմաթիվ նախագծեր, որոնք հայանպաստ են եղել, ընդունվել են նաև նրա ջանքերի շնորհիվ։ We don't see any connection between Mourad Papazyan's activities and the assembly and protest against the Prime Minister. At least there is no such factual information and evidence. In any case, the government attributes those protests to Mourad Papazyan and decided to take some punitive actions against him, but Armenian legislation allows restrictions or ban on the entry of a foreign citizen if they act against Armenian national state interests, and we don't see that the private interest of public officials, ruling party, they overlap with state interests. So any protest against Prime Minister cannot interpret it as a threat to national security of Armenia. Եվ դուք եւ պարոն Փափազյանը բարբերաբար խոսում եք այն մասին, որ այստեղ հաջողության չհասնելու դեպքում դիմելու եք նաև միետ։ Այնտեղ այս գործը ձեր կարծիքով հաշվի առնելով նաև ձեր պրակտիկան միեդում ինչ ճակատագիր կունենա։ We have a very successful
prospects of this case if taken before European Court of Human Rights, and there is a precedent as well, Cox versus Turkey, when the entry of a foreigner was banned to Turkey on national security grounds, but in fact it was related to the exercise of political rights, freedom of expression, and disseminating alternative opinions on Armenian cause, Kurdish situation, and so on. And European Court revealed that the government retaliated the foreign citizen for the exercise of its rights, which is not allowed under the convention, and found many violations obliging Turkey to secure the rights, including a return to Turkey for performing permissible activities. So we think that this case has very strong factual circumstances, good evidence, and if not successful on the domestic mechanism, we will take a strategic litigation before European Court of Human Rights.